bi n'eluigwe ọgọrọ a na-akpụ n'ala Chukwu okike ya kpọgo eze bi n'eluigwe ụmụ ga-agbakọ nata nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe ya ka anyị na-eji ijie anyị wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmadụ ọkachasị ndị Sabo ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ ahụgụ nwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na ihe na-anọ ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida maazị Nnamdị Kanụ Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwee onye ọzọ otu aka ka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udo akọ mmiri na biko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme ka anyị ji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme ka iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọnwụna ụdọ ọnwụna ezumezu ọnwụna osi n'elu osi na ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọsọkwa anya wụrụ wụ ndị ji ọbata obi eji awalida maazị Nnamdị Kanụ asị m aka ha gbajie asị tinyere ha ọgbaghara ebe ọnwụna ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara tinye n'etiti ha Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụ gbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida maazị Nnamdị Kanụ n'ọbata obi ya na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ m nwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọhụrụ na-emegide COS ayo ise ọ bụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ma na-agba ije ọ na-agba ya n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba ya n'okpuru ala ọ na-agba ya n'elu bed asụ nchukwa maybe you go ya go I like it. All right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan.
base kind of n'elu and mpụ na mbugodi ihe nchọrọ ime ka Ngozi Orabeze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara nga terrorism CCS terrorism ị nwere idea ada ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism ị nwere idea okay for the thing apụtago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme analyze okay because enwere ihe some people enwe ha idea ha just na-agba Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism Ngozi Orabeze bụ chief of staff Simon Ekpa bụ the chief of terrorism so Ngozi Orabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism o so were support ọgbata obi na terrorism o mere so ọ bụrụ ọmụnwa bụ lawyer Ngozi Orabeze nwere question to answer yes because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dey terrorize ebe niile ahụ ọ dị eme terrorism ahụ Ngozi Orabeze so ye gee ihe o mere and then Ngozi Orabeze dey negotiate here that place maka chief of staff chief of staff to Simon Ekpa who the terrorist atụrụ nga 6 years then Okechukwu Nkere alias Isaiah Anyaogu who the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize so which means I feel a terrorism case one person and her carry terrorism here like that if one person make terrorism nke one person na-eme ewu ịnụ ọbụghị nọchi etu anyị nọbụghị iwe ike buru egbe pụọ na street gbagbuchie ndị mmadụ ịghọtara aha dị kpatara wee iche the plan terrorist dị etu a ekpere ikpe na court nwetacha evidence from everywhere the chief of staff nwere research na ọma anyị agba ịghọtara yes so the court kwesịrị ime right o kwesịrị ikpe invite sure ọ bụgwara eme invite ekwesịrị etresi phone number ya a ga-afụ communication nyanwa na ọbata obi edere planụ gbasara the terrorist na ọbata obi ede mbe ma ọ bụrụ sọsọ naanị ọbata obi onye na-eme terrorist oge nkere ya ji ego Simon ejighị ego oge nkere ya na-eweta ego eji eme the terrorist so before ya ji ese ndị ego ahụ eji eme terrorist Simon eji eme terrorist na o nwere nkata ya na Simon kpara before ya na-ese ndị Simon ego ji eme terrorist enweghị mgbe o ji abụsọsọ naanị Simon plan ihe niile a so ha na-emekwa ihe ha na-eme ha marakwa na that is what goes around comes around sure ha na-efiri na Simon Ekpa a ga-emekwa ha chejila arrest one by one they have questions to answer because that's how it works onwe mgbe mmadụ ga-akpọ ga-anọ n'ofu ọfisi na-arụ ọrụ enwe ụdị kesi dị enwe something dị etu a ga-ajụrụ onye ọbụla ajụjụ ọ bụrụ na emechaa na ikpeazụ release egbe a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ okwu dị ya ga ihe ma gbasara this particular thing ga ihe ma gbasara ya ga ejide ya phone ga through ya phone mana communication ị nwere with that person ma say nwere another people unu na plan kwa somewhere else ga karịkwa on that terrorism ha check the Simon Ekpa so ha na-emekwa ihe ha na-eme we are here watching them mmadụ ihe ọzọ nwere ikwu gbasara Ngozi Orabeze ọsọ ebe illiterate ọ bịara ịbịa ya educate according to the information dị ihe a na public kịta ọ nọkwara Twitter ha m dụrụ ya na ọ bịara ime ya educate ihe dị iche egbe na egbe
And the amumani evil, no better in the one say. Because now money evil, but one of evil, man, man, this mason, no, no. Amuma isn't 9 man on any way. And now we are one Yahweh. In my baby carry no kita, but they say none of my condition. Everyone Amuma Gunina was see. No one is so good, Diano. It's Namuma Yahweh, great woman, the whole world, the Wanina Yamoma can nash, the Akuma can nash, Kumanas or Promo. And I'm on no catch, no if he follow. Mona Carolina and Bez, and I catch you. I even now. Ngoma no wego season and janos nenu kachenu na jejena social media pare. Everyone amumada walk. Okay. Na siko. Thank God that I budiga myself. Which you tell it. Onwe kom binjis na bai. Onwo na answer mama onye. So never ana mekwe na ekusi ike nobody no more if Obato Bia didn't bring this Biafra onyo wanna forget here about it. Anybody wanna the golodu say nas Biafra super Biafra I will be a saboteur to that person. Mo wonye kurienu I will be a sabo 100% sabo to that person. Look at you. Never. Ana mekwe na ekusi ike. Nobody. No more. If Obato Bia didn't bring this Biafra, onyo wanna forget here about it. Anybody wanna the golodu say nas Biafra super Biafra I will be a saboteur to that person. Mo wonye kurienu. I will be a sabo 100% sabo to that person. Look at you. Never. Ana mekwe na ekusi ike. Nobody. No more. If Obato Bia didn't bring this Biafra, onyo wanna forget here about it. Anybody wanna the golodu say nas Biafra super Biafra I will be a saboteur to that person. Mo wonye kurienu. I will be a sabo 100% sabo to that person. Look at you. Chineke biko mele na mepele. Adugom tired. I don't want to continue this nonsense. Adugom tired. Okwa no mmadụ ka nwo. Adugom tired. Ike agwugom ụmụnne m ike agwugom. Second ike agwube man always but onye okwas adugom ike agwugom. And ọwụ na nso unu ike agwụ na ma ọ na-ewe n'iwe. Onwe onye ya awọ ọwụlụ. Onye so na ọ dị izi ya bịa kene bịa na-enya.
DCD. Hello? Nna ọkpa na-ama njijiji na hey, ọkpa na-ama njijiji na ọnwụ na Biafra sọkọmbụ na nke a ọnwụ na Biafra mekịta sọkọmbụ unu sọkọmbụ achinyela m na aka adagenti ka ma jụrụ gị ihe agwade early this morning ka onye sịrị ka m jụrụ gị ihe a ga-esi mba na ịtọrọsụrụ ọdịna nwa nsị gị na ihe ji ekwukwe maka onye abụ na anya anaghị afụ anya amaghị onye ọ bụ ịghọtara anya amaghị onye ọ bụ my spirit na-agwa m ọdịna nwa ọ na-eklem onye abụ DSS agent ka onye abụghị onye Igbo ọdịna nwa abụghị onye Igbo onye na-ekekwe m tikere ya detuo o because onwe ike ime a full statement ọgwụ onye nọ n'ala Igbo na-ekele m ọ nọ n'ala Igbo onwe ike ime a full statement wute asụsụ Igbo ị na-agọta ị na-watch program ya nye gị ntị so mana all this is ọbaghị uru ebe point m nwere ịjụ ya abụ ha na-ekwu this is their charter 27 charter ha na-agụ for primary abụghị m a lawyer because ihe ọ na-akọ kịta number one ugodi o nwere red flag could face number one red flag o nwegodi ewu na gọọmenti nyere ọda ọ bụghị na fake gọọmenti original gọọmenti na-agaghị enwe fundraising ọ bụrụ na nye na enwe nọ n'itra ọ na-ekele mgbe ọ nọ n'itra o kwesịghị broadcast that fundraising that day nke a ugodi number one mistake o megodiri first then number two mistake o meketa ọ na-eme research position o wepụtara meseji COAC senderie two messages nke ọ kpọrọ ya ka ọ sị na esendizie nonsense a na nke o senderie call me COS two messages o senderie mana ya na onwe wepụtara nke former finance minister nwoke Nkere o wepụtara message from Nkere nke ahụ bụ number 2 4 o nwegodiri the number 3 4 o nwere as a media team as a media ọ bụ o claim na ọ bụ media ọrụ ya bụ ịnọ n'itra ọkpọ oge Nkere ya mee interview Biafra sọ nụrụ ajụjụ ọ jụrụ oge Nkere ọkpọ COS o mee interview etu atọ ike media si wee mee ka ihe nye Biafra United ịkpọ COS mee interview promote Biafran cause ka ihe nyere ya si media and o nwere followers o nwere 130,000 followers on the claim ka ihe nyere Biafra United ịkpọ chief of staff of Biafra government in the exile ka ha bụgodi United States of Biafra's government in the exile chief of staff ya bụ Ngozi Orabueze doctor ka ihe nyere anyị asị media o nwere media ka ihe nyere ime ịkpọ ya na mee interview nụta ihe o kwuru Biafra jụọ ya ajụjụ ya na onwe jụkwa ya ajụjụ dị n'ọkpọ oge Nkere oge Nkere interview oge Nkere ọpụtakwa gwa Biafra okwu Biafra jụọ ya ajụjụ ka ihe a na-akọrọ ihe a sinsi enwebụ onye jụrụ oge Nkere ajụjụ ha nọ na-akọ chata ị na-akpọ ị na-ekele ma abụghị m lọya ndị mere lọ gara anụ ihe anyị na-ekwu ebe anyị kwujuru ha agwa anyị na ebe anyị kwuru adịghị mma mana asị normal human being asị ordinary person mbụ ihe m na-ajụ bụ ka ọ gụrụ ihe ọ gụrụ kịta charter for prime minister ya gụọra anyị charter chief of staff in the government ihe that charter kwuru chief of the government then after ọ gụchara that charter for chief of staff in the government ya gụọra anyị in absence ọ bụ na the prime minister anọghị ya and the deputy prime minister when the deputy prime minister in that government ka onye ga-arun the government ọ bụrụ na a ga-emegara appoint anybody ka onye ga-coordinate ihe ka the work of chief of staff in the government and the work of chief of staff in absence of the prime minister ihe
Yeah, simple something. About who did the banana, I am on spirit. Spirit. Everybody in the good, you must show your face. You must show your face. It's a sacrifice. Before I get into, you must show your face. How come we try to at once? You have to let all of them come out. Yes. Oh, now come for the reason why Obato Biaging pocketed this guy in so. Because all that what spirit God was. That is why Obato Biaging got this guy in so. What teleyaka? Obodiani no the men and Okay. Initial time on the claim. All map go from all join in Nelly. All support to Nelly. Nelly their time. On about what message you might day about. All join in Nelly with the first of Galan. On the body had a mechanic all join in here you do. Monami had on that ground, look at the disappear. So many attack, disappear. I'm on your born for months. Before support to Aquabatobi, I want to know over so can I go do so that all you are watching has to be affiliated on evil melon. Ya coach last month before I got this convention on a program, actually be the program I will be here. I'm gonna just start analysis. Okay, boy on a phone. Yes. Na PM disappear. There were 2 days. That minute. Okay, boy on a phone. They want to the program. Yeah, on a live program, but I'll go send a link. Okay, see, I need 30 minutes. Never on a call. Say to you, I'm going to okay. When a hotel Kobe, okay, my whole lot. Na hotel Kobe, no. Okay, Chukun when a hotel Kobe. And when on a hotel Katata. Now watch it background here. Go and watch all the whole background. They book and carry on a program. All the different background hotels. I'm not there. Send their picture bridge. America on Jamaica. Oh, na Biafrans banket alo awe me aye. Onwe yo zo memo na ma solinda. Ma solinda lo reji wa no na France zuike. Umu no here and I will French citizen okwebe. Nne ma nwo na o onwezi hi. Nna ma nwo ne. Adina ni neku. Ana ma ni neku. Cameron up because can hear very, very important. They could be here in the morning in a program. They could be on Twitter this afternoon. The government should not wait. There's no time to waste. As a man when we made all that the attorney should go direct to court. Should immediately. Let them come. Let them come. Here I was going here government kind of we are in government. That is the government that actually to see because they did it when I come here. Only one of my yoga, my Biafra Unite. You have a court. You have a court, and the court will America back account to the account on Albania and Nigeria or no. Account to the Nigeria. Account to the Nigeria. Oh, Biafra no so. Let us see all the government here in Around Turu. Now, I have go United States of Biafra. This is the time they will show that in. Those in Nigeria, Canada, Kuna, Abraham, Finland, Hala, Bosso, in America, Canada, I can't do America, Period. In Town, the Canuna, London, name broadcast, and you kidnap oil and Kenya. In Town, America, Haga, Yahaga, only that guy gave by the meeting and a court. Let them come. Come up with the because I don't make it on. Nando. Hi. Oh no, we are not even a that somebody I like so much. I like this man with hope na onya mother. A man that na he could. Hello? Hello? Adadio. Onna madam shock this night. Everyone is just listening to what Carolina said. There are many voice notes which I have never listened to. The point is that after Finland Convention, this woman has been bombarding me
with all manner of messages from God I don't know. First of all, I want to make it very clear. I am EKPA Simon Njoku. I believe in God, and I don't believe in any pastor. I don't believe in anybody giving me message. I have always said it, even on the live broadcast. Nobody, please, who is making noise, please? Oh, sorry. I've always said it on a live broadcast that anybody that has any message or any prophecy, please hold it. Don't tell me. I'm not interested in your prophecy. You don't know what I went through to grow up like I am today. So you cannot just come from nowhere and tell me, oh, God said this, your God said that. I'm going to believe you. First of all, I know when your God is trying to destroy what you have built. So when such message come, I don't even, I pretend as if I didn't listen to it. This woman has been bombarding me with messages, how this God is this, how this person is this, how person is that in the cabinet, and all those nonsense. I don't listen to them. I never responded to her. And I have never addressed her as a gossiper until I listened with my 2 ears. Her and Adada Rama. And she was the one talking while Adada Rama was nodding her head. I stayed in that platform for 5 minutes. Immediately I left there. I came to meeting Adada Rama. I think I told I don't know if I came to the meeting. Immediately I asked, is Adada Rama here? So she was also waiting to start either fundraising or something. And then I told her immediately, stay away from Carolina. She's going to put you in trouble. Because it is not hearsay. I had everything she was telling Adada Rama myself. And nobody told me, so I was there. But because they don't know how this gadget works, she didn't know that I was already in the platform trying to hook up my program. And this gossip was going on. So I came to the meeting, also to the Zoom, and I warned her to stay away from Carolina because what I heard was so disturbing. Even after that, I did not, take everything very seriously. But it is becoming a distraction to this government. That Adada Rama will go out there and start talking as if there is a war going on. I don't know who is using 2 of them. The last time we suspended Madam Erewa, if Yongubiko used it to do program. And the way this woman, Carolina, is talking, and the way Adada Rama talked to me suggests that information leaked from either one of them. Let me play also Adada Rama's voice. Okay, good morning, sir. I'm sorry sending message by this time. After the wedding, I'm going to get a mongo not to. I'm going to be a big girl, even when I get, and I'm sorry, life. Where, we can on my channel. I'm going to be going hanging on my channel, I'll enjoy. At least, you go to your West Talk one morning on a life. And I knew or I knew something I named. And just since he did one of my individual from my channel, and I need a pussy. They still put on their speech beyond any info. So because I make it because of here, as young as he, only name joy. When I have Jimmy ABC or Jimmy Boray, and the Jimmy Agnisi. So now Adams, sorry for Yemen. The year when you own that Ninja order. 16 years in the muddy key host. And all about 1 day in a key host. Then after came put a day in a key host. The media teams, however, I'm wrong with the Korean host to young laws on the Indian is also more Korean. After they come in, I'll make media, and I'll make media. I will have on the media. I won't go to that near any those any key host, but all the media will a key host. Why are you not on key host? When you found John there, found John Miller, like Kennedy, don't know each and every before. Why isn't Ketaji position?
Okay, can we the all my family online, not connecting. Oh, we want money down. Okay, here I'm now. Okay, more than I don't know for this. Mother, mother, after the good time we are. A bag of homeless. That's only that. Okay, you know, stop when you or do case and not those people. But this thing, they may not get us in a air, quiet was every fundraising. Last week, no. Fundraising normally. It's mission to my program down because of because I'm on case account off. So I'm told the because of here and the which was all the sacrifice, which is a basic where the Lord today. Now this is struggle. Engineer because of this is mountain. I tell him the academy can like Omo even mengo, on blackmail you, on go you see. My neighbor, na batia, you take a little na media. Who's in Nigeria life? Don't go make on my distance. But they'll be check cleaner. So for that one, I'm sorry, I realized that my mistake. Then a big mistake for that. And I can just say, I'm sorry. Now, I told him, okay, then my destiny fundraising because it's I kick him out. Then I kick whenever out. And my destiny fundraising. Or Mrs. Negative, or talk, come on, because also I can't now, na media. So, seeing now, na media, you do a taste, or or fundraising, I've been off fundraising, no, which I was on that. So, all ministers make, I want to make this make that come on, don't. Thank you very much. And I can mess again. Hello? Very, very sorry. Thank you. My baby. All right, I have not listened to other voices, so I'm not going to play those ones. But when you listen to her, you'll find out that the exact word if Young Biko used in that her program to explain Erewa is the word Adadorama is using here. Exact word. Onye mechanka, menko. The same word Carolina used that I'm breaking people's heart. I don't know whether what they want is when somebody try to destroy this government, I should allow the person so that I will not break the heart of the person. Nothing concerns me and them. We don't have anything in common. So if they begin to go astray, to go out there to destroy what they help in building, I should now begin to praise the person so the person will continue to do it what she's doing. This woman, Adadorama, I have warned her secretly more than 10 times. More than 10 good times. Not to attack anybody in this cabinet. And what they do is to attack those who are doing something more than them. She told me how the finance minister is being sponsored by Nigeria government. The same accusation against Ngozi Orongozi. The same accusation against any other person. Like you hear her, she's saying about Rafa Ajare, how Rafa Ajare called me a criminal, I still forgive him, and all that. So they want to, at this point of this agitation where we are today, I should continue to be distracted by them. And then the other woman, Carolina, you see, she laid curse on herself, not on me. She said that we are going to cry. I don't know whether she is the God that is going to make me cry, or whether she is the servant of the God that is going to make me cry. But let me tell her, I have seen people that is more than her. Not in the struggle, elsewhere. And if her pastor is a witchcraft pastor that is going to make me cry, I want to see that cry. Let me see whether he is God and my own God, who is more superior. I don't look for people's trouble. But let me tell you, do not look for mine, because you will never survive and you will never live to tell the story. I'm not fighting anybody here, but I cannot be watching while you destroy what you joined, what you were part of, building them. And I don't know why it is always, whenever something good is happening in the struggle, devil will possess some people and they will start attacking some certain people. I know how many times these women have approached me to do this and do that to that person and do this to this person. I don't listen to them because I follow my instincts.
And once I am convinced that you are this, I will not look back. And because of the people there, the kind of people there, yesterday I was trying to talk to Adada Rama. She was shouting in that place, and then I have to ask them to remove her. I'll actually remove her myself from the meeting. So these are not the kind of people I will not come here now and ask questions. Why did you say what you said? Because it's a waste of time. And I cannot be in the same place with people who have this kind of bitterness. She told Ngozo Rabeze that she can never forgive me. You heard it from the voice, that she told COS that she can never forgive me. And this kind of person is having meeting with me. And every time I will come, and she will say, oh, my peer, but she is saying that she can never forgive me for what I don't know. From the beginning, I don't know, from the beginning of this whole thing, you were part of the Umuada. From the time, the beginning till now, and you know how this woman jumped all the hurdle up to this point. If I have wanted to punish her for many things that went wrong, she wouldn't be in this government by now. But she managed, and she's here. Now she is accusing me of, I don't know what I did to her. You know, Mwada. From Mwada till now, which many people collected sanction from Omada. Rose was suspended on Omada. Judith was suspended on Omada. If Owubiko and her group was suspended, she was biggest part of it. She skated through that hurdle, and she came here to now make a voice. How I suffered her in Omada. I don't know how that actually happened. So the point now is that because of the level this liberation is at this point, we don't want to entertain any distraction at all. She wants to get a rest, and that rest she will get. Adada Rama, from the voice note and the warning I've given to her over 10 good times, she continued to go outside there to castigate the members of the cabinet. So it's as if she is going to enjoy more of the media war and the media castigation. That's what she has chosen. I believe she's here. So if that's what she has chosen, I'm going to give her 4 weeks. 4 weeks suspension. She can go to media and fight fight the COS, fight anybody, fight me too. She have the right to do that now. But let me tell you one thing. If you castigate anybody in this cabinet, you will never come back to this government. From today, you are suspended for 4 weeks. Something is applicable to Carolina. Carolina is on definite suspension until I'm convinced that her mental health, psychologically, everything is balanced before she will come back. And after that, if she's ready to come back, she's going to contact Mama Dobum, that she's ready to come back. But that will happen after 4 weeks. And the suspension is indefinite. So that she will not have blood pressure on this government. The thing is that the time we are now, if you are not ready to take heat of what comes from it, you better give way now. You better resign now, because people have died. Your own is only blood pressure. You don't know the blood pressure I have. You don't know what I'm going through as a person carrying all this thing in my head. So if you're having a blood pressure, resign now and take good care of yourself, because more heat is coming. A few weeks ago, I was telling people, since we have made a pronouncement of the declaration of Biafra, every arsenal will be released. And that's what is happening now. Today, they have printed flyers, my picture, my child picture, and they are sharing it everywhere. Nigeria military sharing it in Biafra land. And this is just the beginning. More are going to come. Everything that Nigeria know they are going to do it. And these people, what they do is to gather in their small circle and be causing confusion here and there. And then Rama go to her program and start talking as if there is a war in the cabinet. They are creating this kind of, they're creating this kind of scene for people that are viewing them to think that, oh, there is nothing in this government, there is nothing wrong with anybody in this government. Somebody cautioned you yesterday that you are interrupting, I don't know, and that is the right thing. She was talking and you are interrupting her.
The same thing that I've cautioned you about me when I'm talking, especially on an important outing. Don't interrupt me. You continue to do that, and then you take offense. Okay, was correcting you that allow I don't know who to talk so that we can hear what she's saying. After that, you can do whatever you want to do. You were interrupting her when she was talking. You were talking. Nobody hear what she was saying. And I don't know who being an elder. We have had a policy here. Whenever she is talking, nobody should interrupt her. You came and you started interrupting her. And they try to correct you. You pick offense because you already have bad malice against Oge. And every other person you have malice against. Only Samanepa is the good person. It's a lie. If you respect Samanepa, you respect those that Samanepa appointed. Good morning, ụmụ Chineke. Ekene m unu. Asị m ụtụtụ ọma nụ. Taa wụ Saturday, a very great day. M ga-afụ ụmụ ọmụ ịmụ life. Afọ m Biafra. Nne m, good morning. Good morning, my prime minister. Good morning, my president. Maazị Nnamdi Kanu. Enwere some people na-aga eme understand ihe ọgbata obi emere by interrupting. Enwere ndị ga-asị, ihe nwaanyị ya mege ọ na-eme interrupt. Achọrọ m igwu unu ya ka unu mara the interrupt ahụ ọ na-ekwu. Ọ dị form of noun. Otu m na-ekwu okwu na something can distract me ma echefu ihe ahụ m chọrọ ikwu. Interrupt ahụ na-eme like this. Ọfụ mmadụ kwu ha n'okwu ya obido tiwe onye aha afa. Ọbata obi ukoro mmụọ and ị ga-asị ka inye ya attention ka ọ hapụ ịdịka before no gị chefu onye chọrọ ikwu. That is what they interrupting all. And the okwu na-eme ihe ahụ ka ndị mmadụ notice ikwe ya n'ọnọ na ya na-eme. So ya kwa okwu na-eme ihe aha. And gị na foto shi na-eme the thing. Ọ dị ka onye dị ready. 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 Iji gwa gị. And ọ gwara unu ọsị na enwe unu gị watch ọsị na enweghị ihe o mege na media. Ọ gwụla sọ abịa online ọ na-eme streaming. Enweghị o mege na the cabinet. Ọ gwụla sọ mgbe ọ bụla ọbata obi ebere ya ọ na-eme streaming all those kind of things. Ọ ya nwụghị. O kwuru ya n'onwe ya ka unu mara. Ka m kele ndị nọ here, ndị ọma m ji eme ọnụ, ndị m ji aba, ndị m pụta like this mfụ ha alahụ obiọma na-akpọ m. Afụrụ m Chidiebube dị Ngozi. Chimudiebube dị Ngozi. Ọ sị good morning from my side. Maazị ene side gị dị nya ebee ka ị nọ Chidiebube? Onye nọ nso Chinyere nwa. Ọ sị good morning from here Maazị Humble. Ifeanyi Chimezie. Ọ sị good morning Maazị Humble. Ka ọ bụ triple M onye na-aza Martins. Nke makọla m nwa m ga-amụ n'elu ụwa si ya kpọọ ya nke makọla m. Nwa m ga-amụ m ga-akpọ ya nke makọla m. Ọ sị you are really doing a great job. Ya wụ nke makọla Martins triple M. Greetings to you all. The Martins are also my genuine fellow Biafrans, citizen. The same Martins. Also, what is the difference between Nasuba and DOS criminals? The same Martins. If you know, you know. The same Martins. Nke makolam. Nasuba is really cashing out from the hand of the Ohaneze Ndi Funani in the name of Ohaneze Ndi Igbo. The same Martins nke makolam. Stella Ụzọamaka mma Echeze nwanyị ọma. Nneọma. Heu Ụzọamaka mma Echeze nwanyị. Echeze nwanyị birikwo Stella Ụzọamaka nne m. Ọ sị ụtụtụ ọma nwa Chineke ya ka okwu Igbo.
but ama m ikwuru Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Martins abịakwa, Biafrans, kindly hit the like button ASAP once you join. Chai, Martins, ya will triple M. Also, you click the like button. Also, you click the like button. The love he show him. The love he show him just to click and share. That is the only love he can show him. And in the me, I can do us on ya. Him to him jiribia today. I will him jiribia. Believe me. I will him jiribia. I will him to izunu. Just when Mundidi. Martins also as a gospel of the Chukwu Okike Abiama must be preached. Yawu Martins nke makolam. Nne m Stella ụzọ amaka mma oche eze nwanyị ọma. Also compliment of the season. You all, I am citing everyone. Yawu nne m ụzọ amaka. Madam Ochuchu Ochichos also Yawu Stella ụzọ amaka ezi nne m. Humble na your mind. Humble na your jisike. I am at work. Nne m ụbọchị mara gị mma. Ụbọchị mara gị mma. Now, and I will come back later. Stay blessed. Ndewo nne m. Ndewo. Ụbọchị mara gị mma nne m. Also question mark. Adocho. Ya wụ the same nne m aha. Madam Fino. Official Alaji. Also greeting. Martins Abeko again, thank you so much. Humble Lion from bringing back all these videos and voice continuously is the key. Ndewo. Nemu Esther, Ezinwanyi dị ụkọ. Also, good morning, great Biafrans. Akwebisi, the humble lion. Yotige the lion. Also, well done from your consistency. Remain blessed. Ndewo nnem, a lot of love. Nnem ndewo nnem Chukwu gozie gị. Martins also Chai, Biafran check and balance. Chai. Yawu nya ha ego number official are just a people of known consistency. Ifeanyi Nwokwu also hello, hi. Martins also then the new Biafran unit as Faceless this unit, but now they want him to come and lead them. My brother Akwagefu Chimdebube Dingozi. This is the template to Adocho. Onye Chidebube Kuru. JJ, also good morning, humble lion. Good morning, humble lion. This thing is me of magic. Okay, wait. Okay. Also good morning, Chimdebube Tiganya Many. Easy way. Also mazi tuto Monday. Chimdebube also in the San Jonusu. Oh. Ezigbo obodo. The San Janus. Okay, chai. 11 p.m. Ikwesịrị na-arahụ na nne m. Ikwesịrị ihi ụra ahụ. Ọdịchi mgbagume. Lucky Nwadike. Good morning, humble lion, watching from Germany. Ezigbo country. God bless you too. Chukwu gozie gị. Ọtụtụ ọmụmụ ụmụnne m dịka yesterday. Ịma ọ dị mma mmadụ na-ekwu okwu then gị prove and asa nọ na force kwa m da yesterday aha asa tina nọ na force m yesterday aha na m jigodu na voice m na-ekwu na Biafran unit change na m jigodu na voice na Biafran unit change but that program m nọ na-ekwu na it very important achọrọ m switch to that another program then bịa so okay ekwesịrị m ịbịa in the evening ụmụnne m oyi na-atụ here oyi na-atụ so abịa m in the evening ebe issue them si n'ụtụtụ a ka m shu na ya. Then una be reason go do how many people, how many useless people, this idiot, this criminal, Sabo Faceless net deceive.
then today na they say go and is the opposite by using AI is na-emezi program ozi. Achọrọ m isi maybe government anyị once anyị dara because we are going very soon. Ka choose or toward this guy in ga by hanging. This Sabo Faceless but in atu ya ga by hanging and na be na afu ya ihu ya. Onye na-amaghị onye ọgwụ ịmaghị otu ochi na-eji ma ojige nji. Inu hụrụ cycle m tụrụ ya ya ọpụta n'ọya nwa. But the people na-echekide nwere si na na hụ bụ onye dị otu aha. Ama m onye aha awụ. So ya wụ the thing. The woman who na pilot to get a push you where you many as a god ya. Today no na the woman who she this year. And this useless guy deceive only many people. Oh, deceive only many people. And when they believe on him. Even when one useless woman na America, na say na akpara ikuku nna ya. You go to moto one ya. They feel new where this guy did not kotazie. Where is AI na emezi videos. Well, the junior, but I think I'm going to go to India na-enweghị sense. All these useless people, this guy deceive now. How will they feel if this guy in the omuma omere? And this Obi as a mama na this guy were criminal no. Obi as a no too well. Now this guy were criminal. But Obi as a because of evil heart onwe. Believe me, the person who will keep mmadụ, onye nwere mind. Reshima be accidental use car. Fear that kind of person. Unu can say accidental use car and then hear me. Ijuru hear me no motor hajiri. Hear me the motor ji one accident. Hear me onye nwe the motor ji Bugatti insurance. See how change area. But this Obi is a one mind. We are Reshima be. Obi is to show you that Obi is a winning person. Obi is a know that this Sabo Faceless were criminal. But you are na de pante mmadu. To this extent, the woman in particular, Mechadi self, only respect is Obi is. You only respect the Sabo Faceless net and nobody seeing his face than Obi is. So all those people now even didn't have one certain time. Now put up I'm pushing you voice. I handle now put us what be your put up be me ya hon maybe before ya hate money. Oh yeah, come now. All those people now, how will they feel today? This idiot, this criminal, no got the changes here. Ngarisi maybe keche we hear about this guy Bob na that Biafra. Atwa ya ga onye na-amaghị onye ọwụ criminal na-amaghị onye ọwụ imagine mo onye Obi just know what DSS Nigeria plot to come and spoil what we are doing. Masị Chineke na-arọpụta ha anya ya bere ya na say si no ne onye a no way Sabo Faceless na they already say in peace today now ya am kwuru wo megi onye m si already say in peace you pụta bịa mụọ kando today now he's listening in peace he can come out with his voice ọkụ unu were check here. Why these people being this evil to destroy what we are doing? But today, na man just Indian, how will they feel? Come you the voice, go happily can I put more koku. Come you near, kunu di show, una jojo, mandi beriba. All Obi is just being natural evil. Akunano, Obi is just being natural evil. Chukwu ya akpọ ọkụ kpọọ ezinụlọ ya ọkụ chere gị mechukwu na ya bịa gụọ kọmentị ka unu hụ ụmụnne m dịtin gbara anya mmiri o ọ gbara anya mmiri ọ gbara anya mmiri ọ gbara anya mmiri ọ gbara anya mmiri pụta ọ dịgo ka ọ ga-adị. Breaking news. President Trump sends U.S. congressman to Nigeria for final warning to Tinubu. Good afternoon, great Biafrans and lovers of freedom all over the world. This is Biafra Unite Television breaking news update. Today's date is 7th of December 2025. A high-level... Akuna afunia. Akuna afunia. Una afunia. Una afunia. Una afunia. Una afunia. Ifuria, what is the AI? With the video, with the picture now we area.
These idiots have deceived many thousands of people. Ndị iberibe na-amaghị ihe. O deceive na. But today now look at jụọ onwe gị ajụjụ. Chee ka m gụrụ kọmentị ndị mmadụ nọ na kọmentị na the thing. Mgbe ọ na-emega vidio a, mgbe ọ na-emega mgbe o mere ihe a. Ndị mmadụ si hello everyone, please be guided. This is not Biafran unite. We know there is something fishing here. Where is Biafran unite? Ka want message. Ka will message na the comment section. Okay, sorry yo. I can question you the thing. Ewo kunu fo unu ewe di ụmụnne m biko nu. Kunu fo ka happy dịka. Unu ewe ni iwe biko. Kunu happy feel na m na-atụgide this idiot anụmanụ achị. Unu ewe ni iwe. At least unu ga na-afụ ya na abi. Unu ga na-afụ ya akụ na-afụ ya. Akụ na-afụ ya. Sorry, unu ewe kwa iwe nnọọ. Ekweshi m na-eji unu ya. Then onye ka abịa, who be this? Yo tige question. The truth must be spoken. Ya kwa onye ka kwuru. Ya onye ka kwuru. Onye ka abịa nwanne, we prefer that your natural voice than this bro. One your original voice. Another person also one your original voice is highly preferred. This AI thing is not getting at all. It's not gaining at all. We hope you are doing right. We hope you are doing right. So ha amaghị ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. The idiot ma amaghị ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Akụna anụ. Onye ka abịa here. AI at work. Why this? Ya onye ajụrụ ya. Is this thing not rubbish? No be. Onye ka so what rubbish dị here? Is this not rubbish? No be the AI. No be they use AI do this thing. Ka onye ka ajụrụ ya. Onye ka abịa nwanne, please remove this AI. Go back to your original, please. Onye ka say Elohim on his throne. The zoo has finally fallen. Ka onye support ya. It is you don't broadcast than giving us this AI thing. Okay, onye ka ihe ọ chọrọ ikwu is better than you don't broadcast than giving us this AI thing. Also, it is you don't broadcast than giving us this AI thing. It is irritating. It's irritating. It's irritating. It is disgusting. Stop it and be real. If Biafran unit is not around, one should go on air. Unu ihe a na-agwa ya. Onye ka abịa sị Biafra unit have everlastingly sold his. Okay, Biafra unit have eventually sold his platform. I want Adade Oramma. 1 minute. Ka wee ezigbo mmadụ nọ dị a. Itin dị ka ọkọtụ. Maka ndị na-aga afọ ya ka unu hụ ya like this very well. 1 minute. Biafra unit has eventually sold his platform. I want Adade Oramma and his supporters never to trust this Biafran unit, that he is a very unstable, not dependable, not reliable, especially when he mostly needed and
in time of tribe, in time of tribunant, he's only be the bulldog that can only bark and cannot bite. No a bulldog that can bark. No na agbo nkịta na-agba agbọ na-ata ata. Akuna funde ya. Onye ka abịa de Trump sir, we need immediately action please. Akuna funde ya. This guy, AI coach is now to show you how criminal this guy is. And when they benefit on this idiot, they say how much it is. You will a picture now work here. Will a picture mad will a tigre. Will a picture now work here. Will a picture mad will a tigre. Unafunia. Guamu idi art in here. Our criminal art in here, umunnem. Our criminal art. Here no criminal art. Okay, wherefore. Here now this idiot women no criminal art in here. Here no criminal art. O wonye bia na akpari nwaanyị na adị ihe o mere ya. Unu no na-eche echiche ha niile na anwụ ka ha nọ na-agba mgba niile ahụ na-akpọ nwaanyị na adị ihe o mere ya afa. Ifokoni ha shiri hide chai shame. Hapụ the idiot nọ France. Akwụ mepere ọnụ na-agwa unu na ike agwụ ya. Na ọ bụrụ na esi na onye si na ike na ọ ga-eme ya ọpụta na ike agwụ ya. Now look at the can formula Biafran Sabo Faceless net jiri bịa ka ya. Jụọ onwe gị ajụjụ. Ndị iberibe ahụ agaghị esonye dawe. Enwere one useless man nọ Spain na ọ pụta na this faceless Sabo Faceless net na ọ pụta bịa betige protest. Ifunani ya onye ha na worship as a black Jesus. Ifunani ya onye bebe na akpari Ezeku na son. O jizi AI na-emezi programs. Ya onye masị owu mgbe mbebe na-agba ha. And Chineke na-eme ebere. Enje makeup agbafuo. Akaụntụ na website Obieze emepere nya ha atọ ha n'aka. They could not use it again. Imam na-agwụ na ha mepere akaụntụ ha na-eche enje makeup before ya gawa ije andọ. Ọ ka iwefu otu Chineke na-achị na-adụrụ anyị ọgụ. Na-adụrụ nwaanyị ka nwaanyị ha na-agba mgba ọgụ. Ha na-emefu ide na ha na-emegide the woman. Ọkpọdụ ọnwa anyị nwa ka ha na-eme ya bụ Chineke nna mmiri pụrụ ihe niile eme ha niile na unu ka ha niile chiri. Ma Romi Juice ọwụ ịhụ na ya. Nwaanyị ka onye ke nwaanyị ashawo nọ na France. Unu ahụ n'otu o shitere. Ọ ka unu wee fụ. Jụọ onwe gị ajụjụ si masị ndị agbaniri all the effort ha tiri ha succeeded. And then anyị gara ime today. This Sabo Faceless unit put through effort ya. A criminal put through effort ya, but he did not succeed. Because he's not genuine. If we are now, if we are mad, the useless woman, the stupid woman, ikukunna, why are not watching the ikukunna again? Oh, Makamana, the guy who a criminal. Oh, could ya? Obieze kwuo ya, but because of their evil heart. To show you that these people don't have conscience. They say, imagine how many millions of people vote through. Or wouldn't have very rubbish. Because of our new Nekoro. The Sabo Faceless, the useless idiot. The duplex bulldog did not even think it that now somebody that hiding his face. What do you think that you can do? Today, now look at how he end up with AI. He end up with AI. When did I do a modendo? He called your window. Anya mmiri one year back from na Finland. O mechi unu here unu ọzọ unu hụ nga mmadụ bekara anya mmiri na ihe
unu ga-ezere onwe unu ezere. Useless set of people na-enweghị na-adịghị ihe ha ma. Anya mmiri a nwaanyị a bepụrụ mechi unu ihe n'ụwa unu ọzọ unu pụta ụwa unu pụta unu hụ nga mmadụ bepụrụ anya mmiri maka ihe bịara ya unu agbawa ọsọ. Idiot people. They do the idiot the wise. What is the AI? The useless obeys in election mad accidental use car. Evil man. Why you know kuzoku maka Sabo Faceless unit? Obeys accidental car in election the mad on here boogie. On your boogie. On your boogie like this motor also no be hit here pam. Managa motor ha gauge here. Again with my camera again with the net number. The person gave you succeed in one because we are an evil. Obiese. Evil person came. Man. Now look at the Sabo Faceless unit. AI is called use guys. Oh, one your mother boga, no put up the way her. Chai. If you may wound, beribe. One useless idiot. No platform this Sabo Faceless unit. Na boga mi. That boy aguna na say ya me ka ndu ko be de yes le di ndu ka mmana ze ye mere na mmụọ ji ọchọzi na azamoku agura me say na aga gbagbu ya ti ya egbe si ya na ọ ga ezu ori ọ nọkọtara be ya si na ọnwụ bele yo pụta be comment ya si na ọ ka dịkwa ndụ agwọsụ na ọ gbakwasịrị ụkwụ na labia fa na enweghị ihe eme ya ma that boy ọ ka dị ndụ yo pụta bịa gwa m na ọ ka dị ndụ ma amana a useless sub criminal na akpọ m iyi akpọ nwaanyị na-adị ihe o mere iyi na nwaanyị ka nwaanyị ọ bụ na ọkụrụ ya na ọ bụ na ọkụ nga ọ chụga ọkụ iji ọtụpụtanụ na-ajụ nwaanyị ka nwaanyị who is in charge. Nwaanyị aka nwaanyị ya sị she is in charge. Ọ sị ya no ọ sọpọtụrụ ka oge kere that time na ọ prime minister nọ na-efe siga sabotage ndị mmadụ sabotage ya na ya nwa dị in charge. This idiot boy ya nwekwe mind bịakwa ma etige link yo bịakwa batakwa na link ịbịakwa ka mụ na ya bịakwa bịa gbawa aka n'ike na-esi n'imi to show you how useless ndị mmadụ ede. Ị ga-ahụ mmadụ na this gị file na mmadụ ịma na enwere ndị iwu that is ahụ m ka m ga-esi ede then ya no ndị kesoro the useless udele nwaanyị nọ na France adajisi ike ihe megede anyị mma onye nchịkọta ka ala Biafra. Look at the person now. Ikukunna. Ew. Master him game with the ikukunna. Then you game with AI na go use guys. Eme program ya. Chukwu ga-akpọcha unu niile ọkụ ma gị ụmụ ezinụlọ unu generation unu ka unu kwuru gbamgba niile unu gbara unu efe lụọ unu ga-anwụ chicha ọnwụ. Obieze ọnwụ ke gị ị ga-regret. Useless people. Na unu ajọ njọ jọgbuo onwe unu. Asị ndị eziokwu anọghị ịma na these people just know dịka nọ assign ebi rubbish ihe niile anyị na-eme with their evil heart. Uche unu adịghị ya unu ama adị na ndị a decide ya na ibi ndị gị nọ vote ndị mmadụ ha Chineke nna. Igbos in Nigeria, 73% said sometimes or always they were treated unfairly by the government. This is last year. This is the highest rate of any ethnic group surveyed in Africa. In their view, they are sometimes or always treated unfairly by the government. So it's the issue of injustice? It is a deep grievance, and it's a disconnect from the Nigeria project, as was mentioned earlier. And I mentioned that number just to underscore the underlying grievance that has to be addressed. So amnesty is potentially part of a package, but the disconnect has to be addressed. And the Southeast is a core pillar of the Nigeria project. Comes back to the discussion of
of its importance. So all of these issues that are being discussed are inherently political. They're being seen through a political lens. For example, infrastructure development. The grievance is you have a very productive region that is exporting not just to Nigeria, but internationally. You have, I think, Imo and Anambra are number 4 and number 6 for GDP in Nigeria. And that was in 2021, which was a very violent year. So even amidst the violence, three of the 5 states in Southeast are in the top 12 for GDP per capita. Yet there's no seaport. The bridges are not good. The roads are not good. So it is a development and infrastructure issue, but it's seen through a political lens as a political grievance. The same with security, which is you have significant deployment of security forces, yet the perception is the DPOs are not from Southeast. Many of the officers are not from Southeast. They are not necessarily well-versed in the local context. And so they're not performing the role of community security in a way that they or other communities would expect. So that's a security issue, yes, but it's also perceived through a political lens. And it's the same with federal appointments. Ndị Igbo Chineke nna goziri anyị bụ the problem anyị nwere n'afọ jụrụ ndị Igbo njọ. Chineke nna goziri anyị bụ the problem anyị nwere n'afọ jụrụ ndị Igbo njọ. Afọ jụrụ unu njọ. Afọ jụrụ unu njọ. All the form of the Obieze, a useless man. Igbo n'okpuru nwaanyị na-achọ okpuru a useless woman na-achọ isabotage, destroy ihe nwoke ibi ya tara afụfụ. Dozie. Na the USB na foundation ya na the 40. Na oge kere the 40 na onye ọbụla forget ya ihe gbas. Ai! I forget anything. O si this okay na dekwu ya na ka esogbu ya. O si dị na ka esogbu ya. Enwe onye ga we also okay since it happened like this na ka esogbu ya na ndị mmadụ ebe esogbu ya ka o si na onye ọbụla forget ya the thing. Na onye ọbụla forget ya na onye ọbụla she forget anything to show you that the guy was an evil person. Forget ya. Mam ji mata na this Obieze a na afọ jọrọ ya njọ nọkọta nwoke na-adịghị o mere ya na-akpọ ya terrorist. Na ọhịa ọhụrụ na social media. Na Dr. Ngozi Orabeze na enyi kwere igidekwu ya kwa sacha phone ya ma nwere ebe ọzọ na hai. Ya ka m ji mata ma ajụsi onye dị ihe a. Onye ọ mmadụ. Onye nwere mind direction mmadụ ibi accidental use car. Onye ha ka m do undo now because of ego. Gị were accidental use car. Moto nwere accident direction mmadụ ibe gị. Because of ego. Because of ego. Yeah, the worst thing mmadụ nwere ike ime nwoke ime mmadụ ibi ya. Moto nwere accident gị were arreshe mmadụ. Iju ha ajụjụ si gịnị mere moto a? Kọta nnọọ nwaanyị na-adị ihe o mere. Lekwe the Sabo Faceless Limited. Where is him today? What is the AI? AI emegazi program. Ndị iberibe Chukwu kpọchi unu niile ọkụ. Ndị ala. Chineke kpọ unu ọkụ. Lekwe m ise ebe ka ha nọ. Jụọ na onwe unu si all those people niile ndị niile aha. Ndị niile aha nọ na-akparị nwaanyị ka nwaanyị. Ene ka ha nọ today. Iju onwe gị ajụjụ. You know, ask yourself question. Iju onwe gị ajụjụ. Ebe ka ha niile nọ. Idiot hapụta breaking news. Breaking news. Breaking news ya we hunani ya go endere. Some useless people following him foolishly. Esogi ya. Nwere anụmanụ na-akpọghị ya na ọ bịa pụta mgbe onye ahụ ọ na-eme.
Yọpụta bịa emewe ihe ahụ ọ na-eme. Yọpụta mewe ihe ahụ eji mara ya. Yọpụta bịa emewe ihe ahụ eji mara ya. Ịfụnanị ya ni anụmanụ ịkpọgasị ya ọbịa pụta. Ịfụnanị otu o si endize ọ bụ with AI. Chai! With AI were vidio mmadụ na-awụ vidio ya tinye n'ihu di ya were AI tinye. Nigeria. I would rather take up arms to fight against Nigeria as a country. I swear by my father's grave today, 20th November 2025. Nigeria is not a country that is worth fighting for. The injustice is too much. Going by this judgment that was just passed in the court sentencing Nnamdi Kanu to life imprisonment. Different judgment for different people in the same country with the same constitution. This is painful. Nnamdi Kanu cannot be connected to unaliving anybody personally. You cannot mention any name and say Nnamdi Kanu single-handedly unalive this person. Yet, a court in Nigeria that is granting pardon to Boko Haram terrorists, ISWAP terrorists, is the same Nigerian court that is giving sentence Nnamdi Kanu life imprisonment. Nigeria is not a country. I weep for this country. I knew things were really bad, but I never knew it was this bad. There is no law in this country. What we have is political decision. No law. There is nothing like law. Whatever you see in our courts is about political decision. Whatever the presidency wants is exactly what the judges are just going to read out for the world to hear. They are not following any constitution. You can imagine this same country where Boko Haram terrorists, ISWAP terrorists, who have unalived Nigerian soldiers in their thousands. They have unalived the ordinary Nigerians in their thousands. After being arrested, the Nigerian federal government will free them in the name of repentant Boko Haram. They will even go ahead to appropriate money. In fact, I don't know how I'm feeling right now because nothing can truly express how I am feeling. This government would use our money to rehabilitate this same terrorist, Boko Haram terrorist. This question that I have for you is the Nigerian Constitution prohibits the ownership of firearms, but somehow these Fulani militants operating in the middle belt of region of the country, they're all armed. And we're not talking about ISIS, we're not talking about Boko Haram. Why hasn't there been some type of move or campaign by the Nigerian government to disarm these militants that are operating there, where we're seeing a lot of this killing that is coming from them? They have access to AK-47s and other small arms to slaughter Christians. Is this something that you've been talking to the Nigerian government about? Because I think it would actually have a serious impact, and it is something that I raised with the Nigerian government officials when we met with them. Thank you. Thank you, Representative Moore, and thank you also for your service on this task force that will be providing recommendations and your meetings with the Nigerian officials. Appreciate that. I think this is an excellent suggestion.
as part of the strategy that we are putting together, in particular to talk about the policing aspect of this and what is happening in the Middle Belt, so that we can focus resources and have specific recommendations on actions that the Nigerian government can take. I very much appreciate that suggestion. Yeah, it just seems to make all the sense in the world to me. It's like, here we are. I mean, I understand we're not going to get like ISIS to lay their arms down. That's probably more of a kinetic option there that's going to result in their arms no longer being brought up in anger against Christians. But in any event, this seems to be something that, obviously, I'm not saying it's easy, but it is something that they should be doing, they should be looking at. And while I got just a couple seconds left, I would urge the Nigerian government to take a look at pardoning Sunday Jackson, who's an individual who was fighting for his own life, defending his life against one of these Fulani militants. That Fulani militant lost his life in that struggle, and now that person, Sunday Jackson's facing the death penalty. Now, where's the justice in that? Where is the justice in that? And all these Fulani militants are breaking the law. They are breaking Nigerian law. And so this Sunday Jackson disarms this person with a knife, protects his own life. He's going to prison and now faces the death penalty. And Fulani militants just roaming bands of them with AK-47s, and that's no problem. You are so right about this question of prioritization. I know I'm over time, Mr. Chairman, but I appreciate the time. Thank you so much, Mr. Moore, for your leadership. Mr. Chairman, thank you so much for your personal invitation, for your leadership, and for your friendship. I'm honored to be back. Psalms 96:14 asks, "Who will rise up for me against the wicked? Who will take a stand for me against evildoers?" Nigeria is facing one of the gravest religious freedom crises in the world. As the former chairman of the House Foreign Affairs Committee on Africa, I have visited and have seen firsthand the direness of the conditions in what is now the deadliest place on earth to be a Christian. They are targeted, displaced, and killed simply for their faith. The ancient plea, "Is there no help for the widow's son?" still echoes today. Since 2019, nearly 17,000 Christians have been killed. In the first 7 months of this year alone, hundreds more were murdered. On June 13th, during the Yellowwater massacre, more than 280 Christians were slaughtered in a single day. These are not isolated tragedies. Ọkụ unu wee fụ ya stili ihe anọ na-eme ndị Igbo nọkwa na-agba onwe ha mgba. This kind of thing nọ na-eme ndị Igbo nọkwa na-agba onwe ha mgba. Bịa na soshal midia fụghị ike nga uru agwụ ọkọ uru agụ mega gị jụọ si ego one ka e nyere ike nga o ji na-emega ihe emega, ego one ka a kwụrụ ike nga o ji na-emega ihe omega. Ọ ya ka iwe fụ. Ọ ya ka iwe fụ. Ndị iberibe kpọga Sabo Faceless na ọ bụ elidiwe ha. Hai! Amakwa m na ndị mmadụ na-adị iberibe otu ka ahụ. Onye na-ana ahụ ihu ya anya, ị na-akpọ ya ọ bụ elidiwe gị. Chai! Chineke God. Ngwa gị masị anyị jishinye, masị ọnwụ ụta anyị si jishike na media here. Believe me, these people are rubishing ihe anyị chọrọ ime o. Ha rubishing this out. Ha believe me, unu amaghị ndị ekwensu a, unu amaghị ihe ha ji kwado pụta. Ọ ya ka unu na-amaghị, ama m ka m ga-esi agwa unu ya. Unu amaghị otu ndị ekwensu a si pụta, ndị ekwensu ji wee kwara ngwa ọrụ. Ịfụrụ okwu nwaanyị iberibe nọ France ṅụrụ iwu iyi na ma enweghị onye ọbụla na-enwe onye ọbụla pụtara anụ na-awụghị Prime Minister, na-awụghị Maazị Nnamdi Kanu, anybody pụtara anụ na ọ ga-asabotaji ya. Ịfụrụ anụ ka Chukwu dị ebube. Woman nọzi na mess. Ma sọ ọwụ ya, ma m ihe anyị gara ime today. Chineke nna help anyị. Chineke nna help anyị. Help anyị nnọọ. Ụlọ ọnụ na-ekwuru anyị.
ebe ọnụ na-ekwuru anyị amamihe anyị gara ime today unu ukwu na-agba gọọmenti a mgba ihu ga-amachi unu n'ala ụmụ nwaanyị ndị iberibe nọ na Amerịka sọpọtụga this useless woman nọ France tupu ya akpọcha unu niile ọkụ unu na-apụtazi unu gara ịpụta then they come out again all those useless women a na-apụtazi again bịa support onwe ya ha na-apụtazi lekwu ya then they come out again ụmụ nwaanyị iberibe ndị ahụ ha na-apụtazi ezi again ịbịazi na-akpọzi kon ha na-apụtazi lekwenụ ndị na-akpọzi all those useless women you cannot see them call again all those women ha na-akpụchaziele sọsọ this stupid man a sọsọ this idiot a onye na-akpọzi ya na obi eze ịnụrụ ya ọ na-ekezi ekpezi ndị mmadụ kpọwazie ọ na-ekezi ekpe ndị mmadụ kpọwazie o mechazie kọl ọ na-ekezi ekpezi ka ndị mmadụ kpọ ị na-anụ ya ya o mechazie ihe nọnsensị ọ na-eme lady stupid man ke nwoke na-enweghị ifere n'anya my sister, all the too much for you. The turn I carry madam or him nanjo closena on. All the too much. The elegant. I get an monkey come neck uncle when I'm also done that water that come on that was showing on the road. John Mono Wanya di ya too much. Na wo sọsị ya ga-arụ dị ọrụ gwanụ m ọrụ nwaanyị arụga ọrụ propaganda gwanụ m ọrụ ga so the second one them some things and I'm only can on social media but I'm not going to see what I meant. And ụmụ anụ ọhịa nọ na soshal midia ndị ọzọ ha na-achọ ụsọ ego onwede ihe ọzọ ele nke ga-emenwuli distin ihe na-eme ele nke ọwụ ele nke ga-emenwuli distin ihe ada na-emere anyị na-eme n'obodo anyị ị na-anụ ya jụọnụ m ya omege jụọnụ m anụmanụ a ihe this useless woman omege jụọrụ m anụmanụ a ihe this useless woman omege ifuru ka the woman shi hie aka n'isi nwaanyị hiere aka n'isi tide ka unu foto shi hie aka n'isi because ọ ma ama na this man were useless man lenu ka o shi hie aka n'isi just 1 minute lenu anya ka o shi hie aka n'isi and ụmụ anụ ọhịa nọ na soshal midia ndị ọzọ ha na-achọ ụsọ ego onwede ihe ọzọ ele nke ga-emenwuli distin ihe na-eme ele nke ọwụ lee ka o shi hie aka n'isi ele nke ga-emenwuli distin ihe ada na-emere anyị na-akọwara ihe na-eme n'obodo anyị
Just watch. Dem to shi ya aka n'ishi. Because ọ ma na that man wụ idiot. Ọ na-ajụ onwe na-ehe omega ọwụ ihe ọwụ the man ukwuga. Very useless man. Ọ na-ekwuzi okwu ikuku nna again. Ọ bụ idiot akpọrọ ikuku nna ya ọpụta na ọpụta bụ edi idiwe ha na ọpụta bụ edi idiwe ha. This stupid man a. Ọ ya nwa ugbu a na ọ na-ekwuzi okwu ikuku nna ahazi. Useless man. Ndị ọzọ agbachala ọsọ ọ gwara sonye n'obi eze ka fọrọ. Sonye n'obi eze ka fọziri. Chekwagara ezinụlọ gị. Ọ bụchala ịnye ụlọ ogologo ndụ ya ụlọ ahụike ụlọ ga-achọta. Onwere ihe ga-akọlarị ụlọ gara ezinụlọ. Ọgwụ ekpere anyị na-ekpọrọ n'ogologo ndụ ahụike. Onwekwana ihe ga-eme gị. Biko nna ọ bụchala. Mana ọ bụ ihe mwute. Ihe ewu ihe mba na-eji Russia, America, China, all those developed countries always pose ka ha jiri were ihe ha wụ today. Ihe anyị na-achọ achọ ka somebody so important at his age ụmụaka nwere ike ihe ga-amụta ihe dataman na-arụ. Ụmụ anụ ọhịa ndị ochie adịghị west ọ dataman for nothing. Ka m jike n'ụlọ mgbe agha Nigeria na Biafra bidoro, majority of ihe ejiri gawa lụwa ọgụgụ ngwa a ka ha jiri aka anyị ụzụ ọka med na ndị ọzọ. Ngwa ọgụ ndị Igbo jiri aka ha akpọ ka ha jiri gaa ọgụ. Ụmụ anụ ọhịa na-enweghị uru ha bara n'anụ gufu agagharị so n'udo na hope ụzọ dị mma buru egbe buje. Ara eme arịrị achatizi obi agbụwapụla m ada anwụrụ na mma ihe ọwụgara ihe anyị na-achọ achọ. Owu na-ebutere nwoke na ezigbote egbe n'aka na obi dị nne ebe ụgbasị mana even enwere compassion ọkọ na-awụla ihe na AK-47 ya nwere ikpe egbe pụtara nchara ka ụmụ ndị ochie ji ga ihe ọtọrọ marụ this evening agara m ejikwalite m onwe m ojikwalitere m onwe m. Ụmụaka gara ihe a this boys ụmụazịa ndị agara ije a onwe katata ala Igbo gbaghara ụlọ. Ala Igbo nwere ike ịhapụ ụlọ. Ụlọ agara afọ ihe ọma ndụ ụlọ. Ụlọ ga-achọ nwa ụlọ agara afọ ọnwụ. Nwa ụlọ matara ga-ala n'iyi mgbe na-enweta bitterness. Onwere ihe ga-aba uru na ndụ ụlọ. Ala Igbo ga-eme ụlọ orungo ojiri. Believe me, ala Igbo ga-eme ụlọ orungo ojiri. Ọ gara adịrị ụlọ mma. Chi agịrị efe efu na famili obichi n'ime were papa. Believe me, ọ na-emere ọla ala. Ọ na-emegbu ụlọ onwe ụlọ. Ọkwa ife anya ahụ that village, that community ihe a mere ụlọ hapụ ihe a mara ọnụ ga-agwụ. That is spirit of that man agara hapụ ọnụ. Ụlọ ga-achọwa ihe because this is injustice. Onwe ihe mere ha ga-eji ebufu this man. Onye nyere ha the authority to kill. Ụlọ hụdere n'oshi aka ọrụ mmadụ. Enwe onye ọbụla na-arụ ọrụ n'ala Igbo nwere ije ị ga na-ajụ mekanik ọ laịsensị o ji arụ mekanik a na-eme ya eme. Ngwa nnu ụmụ ndị ahụ ndị oshi ndị a na-aga kidnappers na gịnị ha na-agbakwa moto ha na-emebi emebi. Ọkwa mmadụ na-arụ ha moto ụnụ agaghị ejide ndị a na-arụ ha moto gbufuchie ha. Ụmụ ha arụ Jovika otu message m na-ahapụrụ the community justice for one of that man John justice popu ụzọ dị mma na usoro ụdị egburi ya n'ụmụ Igbo emerela ha ala ọ gara adịkwara ha na mma. Then Jovika isi Igbo na-agwọ nọ n'ụlọ
isi igbo la agwọ n'ụlọ agwọ na-eche igbo na-ekwe believe me agwọ ama agwọ atụpịaghị n'anya ma agwọ atụpịaghị n'anya gba na-asa n'anya mana na-emedo onye nwụrụ n'agha mana emedo ala dị Biafra wụọ ala dị ya ala ma agwọ agbadị na-asa n'anya gbapịa n'anya ụkọchukwu na-ata asị gị kara ndị na-ata asị na-akpọ onwe ụkọchukwu ọwara ọ gara adịrị gị na mma na eke orie afọ nkwụ ọ gara adịrị gị na mma ma ihe nwetara ma gịnị ụwa niile ga-abụgara ụmụ m ọnụ ụwa niile ga-abụ famili si n'ime ya ọnụ Igbo Igbo ga-abụ ọnụ niile ọnụ adọ na agara abụ uru dọkịtara elekọta ụmụ mmadụ na-enweghị ihe ha mere onye buchie nye nwere ndị ebutere na mọchụarị ihe niile akụkọ na gara akpọta amị na polisi achị ndị aka ọsọ ọkwa ha metara pụta protest kpọ ndị na-egbu and this idiot afro the protest this criminal na glabs their land kita afro the protest na thank you very much this program nwoke na nwaanyị na o wepụtara I got an investigation of this thing. I got lay. Go on a just if I see these people, they even have one a job now. And what is that information and it exist? Oh, no, I'm making investigation. Triple M, they got shit back, you know. They got shit back. Oh, and what about Nigeria? Everybody can Jovika can that is alaga Ali Bogan believe me. Oh my can I somebody from your village saying I have my car on dining. Onye eziokwu ụtụtụ ọma nwanne m. Ya gaziere gị nwanne mmadụ ezigbo mmadụ. Gozie gị. Ya gaziere gị my brother gazikwara gị ka o si aga. Thank God nwanne m. Ndị iro tego na ọ na-eme. Anyị bụrụ onye Chinechere anyị Chukwuma. Anyị bụ onye Chinechere anyị Chukwuma. Ndị njọ dị ka anyị Chinechere anyị Chukwuma. Anyị obodo onye Chinechere anyị Chukwuma. Ewo ndị njọ dị ka anyị Chinechere anyị Chukwuma. Amaghị m onye iro m. Anyị amaghị onye iro anyị. Ihe anyị na-amaghị agaghị ama anyị. Anyị amaghị onye iro anyị. Ihe anyị na-amaghị agaghị ama anyị. Amaghị m onye iro m. La soba. La soba. Ihe a na-eme gị agbazi aka. Honestly, my brother, Obodo onye amụma Akụebisi 1 of United States of Biafra. Ekene m ka m were ohere a kere our broadcasters. Akụebisi ekene m gị. Daalụ sọ ezi nwanne m. Daalụ sọ ọya abalị gị. Chukwu ka abịa ma gọzie unu. Ise. Maazị Kelenna. Chukwu ka abịa ma gọzie gị. Lọrọ m ịlọrọ. Maazị Kai Report. Chukwu ka abịa ma gọzie gị. Ise. Maazị Biafra Exodus. Chukwu ka abịa ma gọzie gị. Ise. Ada Simon Ịkpa. Chukwu ka abịa ma gọzie gị. Ezigbo nwanyị. Progress the analyst. Chukwu ka abịa ma gọzie gị. My sister. Biafra Real TV. Chukwu ka abịa ma gọzie gị. Onye nọchiri anya ugo 247. Onye siri ya zere. Queen Capon Media. Chukwu ka abịa ma gọzie gị.
Hey, I ga-aga ole ghara ibe ya ndị niile Chukwuka Abịama ji in fact ihe a bụ the rescue mission team. I swear. The rescue mission team. Hey. Abụ otuto dị anyị n'ọnụ obi aṅụrị ka iji abụ ya onye nwanyị nara ekele ebe i mere ka anyị dị ndụ. Anyị ga ọkụ kara enyo teriọm. I swear. Ọkụ kara enyo. Chai, ụmụ Chukwuka Abịama. No wonder our leader Maazị Kan, that's why I ji wee kwudosie ike maka na our leader Maazị Kan jụrụ Chukwuka Abịama. Tupu ọ bụrụ na ọ bụ ngị nwa zipụtara m n'ọrụ a maka ama m na ndị be anyị adịghị anọ ihe ndị be anyị bụ ndị si komkom mana ọ bụrụ na ọ bụ ngị nwa zipụtara m n'ọrụ a m na-agosi onwe gị gosi ihe jiri bụrụ chi Chukwu amụma gosi ihe biri bụrụ chi onye amụma gosi ihe jiri bụrụ chi Chukwu gosi ihe jiri bụrụ chi onye amụma Chukwu wee gosikwana ya ihe o ji wee bụrụ chi. O gosi n'emu na ọ dị ebube. Otu a onye ọma. Otu a ka ọ dị my brother. Otu a. Onye ọma. Daddy gosiwa anyị n'ịdị ebube Jehova m onye ukwu. Igosiwa anyị n'ịdị ebube Jehova m onye ọma. Hey, my people, I can't forget to acknowledge our people at the comment section. Udo dịrị unu ndị eziokwu ọ bụkwa ndị na-abịa agba wọ. Yes. Ndị na-afụsi isi n'anya ha ekpuo ya ọ bụkwa ha ihe a na-ekwu okwu ya bụ ndị eziokwu. Eziokwu. My mom oge ọ dị ndụ o nwere ihe ọ na-ekwu ọ sị ihe ọ na-ekpe ya bụ ikpere gị ikpe ya kpechaa ya eti n'akpa ya kpe nke ọjọọ ọ dịrịla ya kpe nke ọma ọ dịrịla ya nwanne ihe ọbụla ndị niile na-akwado ihe a isi na ike ị na-eme dị mma ya dịrị mma werekwa ya tii n'akpa gị. Honestly speaking, oge agụ nwaanyị gwara Lasoba maka na Lasoba che na omego arrive ka ọ tụbazie ihe na-eme na agụ nwaanyị agwa ya dat na ọ bụrụ na ọ gaghị eme at the head instruction of United States of Biafra ndị ga-abịa eme at the head na-abịa nke ga-arọpụta ndị ga-abịa lọrị ọgụ asị ewe o nwere ndị o rekruturu ya nka nwanne n'enu Chukwu esi n'ugwu si na ndịda ọkwa replacement ya na-replace onye ọbụla ọ na-eweta onye ike kacha nụ the best of the best na-replace onye aha ifiri n'ọya ka mara. Hey, ekele dịrị gị eze ndị eze m ebe mere dị ndụ nara ekele ya ọ na-aga ọkwa onye pụọ onye jiri place ya wee kazie onye nke mbụ even onweghị ihe ga-eme ị ga-eji wee sị ka icheta onye nke mbụ na-anọ nwanne ọ dapụgo prezident awụzia anya ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụzi ka ezi ebe unu nọ sinsi nwanne eluigwe nwere otu o si eme ihe ya ahụ maka oge ahụ ihe na-esi ike ka ọ na-egosi onwe ya oge ihe na-esi ike ka ọ na-egosi onwe ya n'enu Lasoba yesterday ọ sị Biafra disunite wụ faceless onye na-amadị onye ọ bụ na ha wụ scammer mana today ha na-akpọ ya ka ọ bịa duo ha. How are the mighty fallen? Chai ụmụ Biafra ka anyị burukwa abụ ekele wee bujeru agụ nwaanyị ọkwụrụ ọkarịsị ya nwaanyị si were ọ na-agbọ. Hey, nwaanyị ekere n'ọnọdụ nwaanyị mana ewere mmụọ nwoke tinye ya n'ime. Hey, anyị na-ekele gị Chineke nna m ịdị ebube onye na-eme mma ịdị ebube
Agụnachi mba m Idebube, anyị na-ekele gị. Ọkasị akasị Idebube, onye na-egwu ya Idebube, Chinyere Biafra Idebube, anyị na-ekele gị. Hey! Maka na enere m anya n'elu netuo n'anya ala sị asịgodo a ọ bụrụ na ihe a adịghị ka o si wee dị Chukwuka bịara ọ bụrụ na ịlọpụta ndị a iji wee lụọrọ onwe gị ọgụ gbara omere onwe gị aha kedu ihe ga-abụ ọnọdụ anyị tata? I swear ka anyị na-eme n'ụwa bụ na I swear. Hey! Asị na ọ bụghị Chineke gịnị ọzọ ka anyị ga-eme? Ewezuga Chikere ụwa ka anyị na-eme n'ụwa gwụna. Asị na ọ bụghị Mezaya mo gịnị ọzọ ka anyị ga-eme n'uwe? Ọtị na ọ bụghị Chikere ụwa ka anyị na-eme n'ụwa gwụna. N'enu ya bụ ndị anyị na-afụ ele mmanya n'owo ndị were damasị na karịa oge nke ya ọsọ enego mmanya n'aka ndị naira kekpe nwe onye mfụrụ anwe nwoke mfụrụ n'ihi na nwoke agwụna ya etiwe sị I need men. But nwaanyị ka nwaanyị si those that will come and defend the government will come. That is the word that breaks the camel's back n'ebe nwaanyị isi ọcha nọ ya sị ya na o nwere planụ o nwere ndị o rekruturu ọma na Chineke na onye ọbụla Chineke rọpụtara sị na agara m ije a okwu ọbụla o tiri ya n'ọnụ ya bụgharị n'onwe plan for it woso nwa ya ka o tiri okwu a n'ọnụ ya kwupụ ha na ya eti ya in practice ya ka ya gaa mere onwe ya aha. I swear. N'ile anya now ndị niile anyị nọ na-ele anya anyị na-look up to oge ha na-aga Finland ma first one na second one onye ọbụla na-akwado ndị niile nọ na media na-edefend this gọọmenti wu ndị nọ na comment section na-support ndị a niile ndị niile ma ngụnwa mosmoto ọnụ nchọrọcha na comment section na-support ndị anyị na ya up to our media. Agbara ha tiketi kwụọrọ ha ụgwọ họteelụ kwụọrọ ha ụgwọ ihe niile. Anọ m na-egege vam na Romi juice. Today no wonder God ihe niile God kere people saw abụọ it is more than 2. Ihe niile God kere dị more than 2 n'ahụ mmadụ n'ime mmadụ ọ dị more than 2. Ọ bụ na ọ na-abụọ lee n'ebe bidoro lekwe ndị DOS lekwe ndị nke lekwe fallback lekwe 4 deep lekwe brigi lekwe CGC lekwe FGR lekwe CGC. Hey! Mazi, believe me, Obieze ya nwuchu ọnwụ. Today people are now supporting vam na VGC ya ka ọsọ gị na-ajụ sị ndị a na-asọpọtụ ihe a ha bịara ogbu ka ha bịara ọzọ. Ebe VGC ji bịakwa kedu ebe o si bịa kedu grassroots ya chai o nwere okwu maazị Kelena na dị na-ekwu ọ sị if you feel that Ngozi Orabueze wee agent ọ naghị eme the right thing start your own. Go and rescue the freedom. After all, our leader, our prime minister who is a living testimony. Oche the DOS respect ha nye ha time ka ha mee ha kwesịrị ime ha meghị ya hụ na ha chọrọ i crash this struggle ya agawa na nke ya bido na his own and rescue the struggle to this extent. Why can't you people leave Biafra government alone? Then go and do your own to rescue the freedom from her. Even now, enweghị no headway, no plan. Enweghị ihe kpọsara, enweghị ihe nite na-agasị ewo na onye apụtara mana ọ ka fọrọ n'ụlọ. Nothing. Ọ nọ na-fight kwa onye ahụ sịkwa na ọ na-eme ihe. Lasuba so onwe ebe ọ na-aga Lasuba ị ga-anwụ na social media ị ga-anọ na n'ihu monitor gị nga ahụ pọdụ shota nwụọ die one day ebe digide blind digide ikwuru n'ihe kwuo ya na ị ga-sabotaji today gị na-emekwe ya na-emechi ike
Meanwhile, ikpekwele ekpere against ihe ị na-emekwa ya nwanne asị gị nwata gị na-egburu nne gị ya sọwa eju gị na-egburu nna gị ọwa eju gịnị ka iji n'aka eju nwa m ndụ na-agụkwa gị rasụba ị chọkwara ịdị ndụ wee hụ Biafra ọwụ na ị chọrọ ịhụ ya ọkpara nka ahụhụ so ngwere bịara ya oriri ọhịa na-asọ nkata epukwala ero gị na-emeju mmụọ na-achụ gị na-aga mapụta na ndị mmadụ na-achụ gị onye na-achụ gị kedu uru ibara ya kedu ihe o ji achụ gị fọ onwere ihe ime gị to get the freedom eji achụ gị nwanne ọ gị na-achọ onwe gị now bring it down to ihe megasị n'ala Igbo now look at how everywhere is scattered. I am still looking at ejilem touch m na-achọ ndị niile ha na-asọ prime minister imege prime minister and they are nowhere to be found. Ha efuchala ha bịgasị na social media abịbịa gbazie na Nigerian gọọmenti mgba ha niile efuchala mana oge our PM no there ha werele as a duty no our PM we are starting from ebe our leader Maazị Nnamdi Kanu today ha niile emeela mmiri Chineke mere ha ebere. Thank you my brother. I can't appreciate each and every one of us that still hold the line firmly till today. This is indeed that God, Biafran restoration is indeed God's project. My genuine fellow Biafrans, today is our gathering. Every weekend, Saturday is our weekly referendum. I got a mayor. We are coming today, but the site is open 247. Please, if you have not been participating, try, ensure to represent the Nyahage now Kendo. Because that heaven we are fighting for, Okwaya Biafra and Ekukuya. I need to send 9 cable anyway. Kahagede so. Kaleze Gibia. Kaimen here nacho. Dike Semi and Eligwe. I say now, Osika Leze Gibia Nowa. Alezi yan na Nowa, we are kind of Kukuya. Please, my people. Maka people ge bakwa. Onwundi geti aka n'obi si, hey, ngaramara kwere, ngaramara, people ge be ya. Maka we by naga. Thank you, my brother, great beauty. I just came back from work now, so let me join you. Don't drink one name, I'm here. If your staying here did not kick me out, thank you. Thank you so much. Mazi, because this man and the Asari Dokubo boys ga-egbu osi nọ na akpụ ozu. Amamu no he ka no but Asari Dokubo eme na anyị nwa ndị Igbo here o. Asari Dokubo eme na anyị ememe o. Believe me. Ịma wa Asari Dokubo wa ebubo agụ aha ndị a yuzuge. Ya awụghị m Igbo. Ọwụ m asawa na aha. Na ede ma anaghị Igbo yesterday. Sure. Asari nọ na-emega anyị. The thing wo ihe ọbụla na-emenụ Chukwuma zuru onwe ihe ha ga-eme ha akwụsị this movement. Onweghị ihe ha ga-eme ha akwụsị this movement. All one thing about this life. Ya ọkwa ma ọwalize ma Jonathan kwuru ya na ha ga-egbu anyị ga-egbu ha at the end. Biafra will emerge. Mana ekpere m ana m agwa ya I still tell my people to people soro no the order and zere n'ije abalị ndị amana ya na so obi adịghị ha mma n'ebe anyị nọ. Our youth are disappearing. Ha nwetala gị na Tice Corner na-aga enwe interest ha strike ha. That is what they are using now. Our people need to wise up. Thank you very much my brother. The car now Asari boys who the Funani herdsmen and they nwere now. Oguna, but no problem. And that is Ingo Miniga, Giro so garang Gira no garang Gira no garang. What do you pull out the Jovita ma singing yes, what do you know the nigga pardon Lord? But then my get a big go get hold on air on mana. Call over the on of Wabona, Yan, Obuchana, Ada.
Thank you very much. Yeah? Ka ofu onye o enwezi ndị ọbịa eze na-abụ onye na-akpọnụ. Continue this voice. Don't know. Our spirit is not continue. Enweghị spirit gị isi gị continue. Anna mgbede ọma. Ada Igbo niile, good evening. Idiot. Ịmaghị onye nwe ada Igbo niile, stupid man. Ịmaghị the meaning of ada Igbo niile. Ịmaghị onye wu ada Igbo niile. Ịmaghị ya, you don't know nothing. You're an entity. Sị na ọ bụghị iji Igbo mee. Gịnị ka anyị ga-eme n'ụwa nke a? Gịnị ka anyị ga-eme? Ụmụnne m, ka m legodo ihe ndị a na-metụrụ wit ndị Burkina Faso. The Sahel state is saying that, it's a disruption of their sovereignty. Nigeria is saying they had to make an emergency landing because of technical issues. What would you say? How significant is this alleged airspace violation, especially for Nigeria? Yeah, at times we are clever by half as a country and as a state. We feel that Nigeria is the only sovereign state, while others are not, because they are smaller countries around us, even though they are contiguous to Nigeria. In fact, what you have seen played out by the Burkina government is what you call defending territorial integrity. They are defending the territory. Emeka talk ụtụtụ ọma. Emeka talk ụtụtụ ọma. Go ahead and talk to Biafra before ihe a na-agbapụna gị. Go ahead. Emeka talking. Hello? Emeka talking. Go ahead and talk to Biafrans. Emeka talking. Territorial integrity of their country, affirming the fact that Burkina Faso is a sovereign nation, that military plane cannot just fly over without authorization, not to talk of coming down there when there is no authorization to so do. Even though the Nigeria state has said that the plane was flying to Portugal. Very funny excuse and everything. Even if it's funny there, even where you are making emergency landing, who was your contact? How can we begin to run a country like this as if we don't know anything about international law, particularly ITA law guiding operation of military aircraft? It's not the same thing as passenger aircraft. It's military this thing. And of course, if it's not a war zone and you are flying over that territory or you want to land in that territory, and albeit, even if it's a friendly country, there is need for authorization. Yes. To talk of the measure of hostility that is existing between us now and the Sahel countries. I really don't know why we behave like this. They and know. Yet we don't want America to visit us because we are a sovereign nation. So we are a funny people and a funny state. And we have reduced governance to a level that is so childish, so unexplainably childish, to the extent that what we should do, we leave them undone and begin to keep up crisis.
People that don't know anything. Half in a help on a war scam. America talking on there. Half in everything a war scam. Everything we have about. Yeah, America, I am not only before. I am no longer in the metro. I am the program. No way to Karosh, come before. Just Go every ahead. minute. Come take it about my dad. 2 minutes, just 2 minutes. Now. Okay, no problem. No problem. Mhm. My mind and my mouth is full of joy. As I'm talking to you, my heart is full of joy. I told you that when these congressional men arrived in Nigeria, that there are still other people, other secret men that arrived together with them. And those people are going secretly interviewing individuals all over the Nigerians. So my people, the evidence is so numerous. As I'm speaking to you, start rejoicing. If you are a Biafran, if you are a Southeasterner, South or whoever, please start rejoicing. This is time for celebration. America have done a great job. What America is talking about is just all about Biafra, Biafra, Biafra. My people, is this not a wake-up development? Nigeria never ever dreamed a day like this will eventually come. But today, yeah, it is. I say kudos to our leader, Mazi Nnamdi Kanu. My people, just watch this video with a clear heart and a joyful moment, because this video that you're about to watch, this video you're about to watch will keep you in astonishment. So please take whatever you like and sit well while we watch this video together. I don't want to waste much of your time. Let's dive in and see this beautiful day and enjoy it together. You will not regret it. It is a wake-up development. Enjoy the video. Don't go anywhere. Igbos in Nigeria, 73% said sometimes or always they were treated unfairly by the government. This is last year. This is the highest rate of any ethnic group surveyed in Africa. In their view, they are sometimes or always treated unfairly by the government. So it's an issue of injustice? It is a deep grievance, and it's a disconnect from the Nigeria project, as was mentioned earlier. And I mentioned that number just to underscore the underlying grievance that has to be addressed. So amnesty is potentially part of a package, but the disconnect has to be addressed, and the Southeast is a core pillar of the Nigeria project. It comes back to the discussion of its importance. So all of these issues that are being discussed are inherently political. They're being seen through a political lens. For example, infrastructure, development. The grievance is you have a very productive region that is exporting not just to Nigeria, but internationally. You have, I think, Imo and Anambra are number 4 and number 6 for GDP in Nigeria. And that was in 2021, which was a very violent year. So even amidst the violence, three of the 5 states in Southeast are in the top 12 for GDP per capita. Yet there's no seaport. The bridges are not good. The roads are not good. So it is a development and infrastructure issue, but it's seen through a political lens as a political grievance. The same with security, which is you have significant deployment of security forces, yet the perception is the DPOs are not from Southeast. Many of the officers are not from Southeast. They are not necessarily well-versed in the local context. And so they're not performing the role of community security in a way that they or other communities would expect. So that's a security issue, yes, but it's also perceived through a political lens. And it's the same with federal appointments and involvement in governance. So
these are development, these are policy, these are economic issues, but they're seen through a broader political lens, that they're not being kind of fairly adjudicated. And I think that's really important to underscore. So amnesty as part of a package may be a solution, but the underlying grievances have to be addressed with an understanding of the political perception, how the infrastructure problems, how the economic problems, how the security issues are perceived politically, and what it means to have more representative involvement in those efforts from a Southeast perspective. Yes, it has to be a multi-stakeholder approach. The sensitive issues have to be addressed, and there needs to be involvement of the key stakeholders as this initiative is doing. That being said, in contexts like this, you might not move everybody. You might not convince everybody. But where you make a serious effort and where you provide legitimate avenues, you will see a significant reduction in popular grievance that draws down support for extremism and makes it very difficult to operate. So a multi-stakeholder approach doesn't immediately solve all the problems, but it changes the trajectory, and it moves a lot of the public into using or trying to use the legitimate mechanisms again, as opposed to staying on the sidelines or even supporting extremist activity. So it's where you need to start, and it's the direction that you need to go. And there is a person on this mission, Republican Congressman Riley Moore, who just led a congressional delegation, not over Zoom, but by armored vehicle. You went into this country at a time when they are taking Christians, and you went to these camps of internally displaced people. First of all, welcome to The Focus. Tell me what the people told you. Well, Harris, it was really shocking. The stories that we heard, the imagery, it was, I've never witnessed anything like that personally in my life. I met one woman, and I see you showing some of the pictures, who lost her entire family. 5 of her children were murdered right in front of her, and she was pregnant at the time and was able to escape. She had that child at an internally displaced camp, and I mean, you could just see that her soul had literally left her body. And there are countless stories like this. Another woman was attacked, her family was attacked, she lost her husband, her 2 daughters, and they murdered her unborn child. These Islamic terrorists murdered her unborn child and took it right out of her. You know, I don't know. It's beyond words. I don't know if my team has it, but we do have a picture of one of those women with her baby in her lap, and you're standing with her. So I'll ask my team to kind of shuttle through these pictures so that we can show even more. Look, Congressman Moore, the president right now is waiting to hear from you. You are preparing a report. Let's talk about the news. There she is, so beautiful. I mean, I can only imagine what it was like to have to leave that camp knowing that your mission ahead is for them. No, absolutely, Harris. And this mission was part of our report. This was a fact-finding mission. There were 5 members of Congress in total that went there. We went to Benue State, which is one of the most dangerous states in the country of Nigeria. This is where all the Christians, a majority of them, are being murdered for their faith in our Lord and Savior Jesus Christ. But I felt that we had to go there, so we went in our vehicles with security and went there and visited with these people, visited with these Christians, Christian associations, Bishop Anagbe, the Catholic Church, Protestant leaders as well, and ground truth that we're going to go report back to the president, and we're going to make recommendations in the report that he has asked us to do. He's asked myself and Chairman Tom Cole to give him a report and report back to him, and we're going to do that by the end of this month. Are people afraid there? I mean, how many people are in these protection camps? Well, in protection camps, probably really not the right word, Harris. They're in IDP camps, but the Fulani, these Islamic radicals, are attacking the IDP camps. They're attacking them in the camps. And for those who say this is about climate change and land and things like that and economically driven, why would you burn down a church? Why would you attack an IDP camp? Screaming Allah Akbar.
I think that it's very clear what the answer is there, right? They're trying to erase the Christians in Benue State and around Nigeria from their ancestral homeland. Yeah, and some kind of bizarre caliphate, I would imagine, is part of the plan, too. Look, Congressman Moore, I want to bring you back once that lands on the president's desk and you've delivered that report. Thank you so very much for being here first. We appreciate it. Thank you, Harrison. Thank you for all your coverage on this. God bless you. All right, now that you have watched it, did you love what you see? Of course, it is indeed a great message. My people, the most amazing part of it is that Nigeria government never dreamed that a day like this will eventually come. And here it is. Now the America is talking about Biafra. What do you think? I hope you are taking what I'm taking. It's a win-win to us. Know that in no distance time, a shocking mode of the history will emerge in Nigeria. And it will be like a dream to them. So what are we waiting for? Let's keep praying. Let's keep praying for God to make it come to reality, because Nigeria is so wicked. But nevertheless, this is the end of the road. This is the end of the road, because America have gotten what they needed. America have gotten every evidence to disintegrate Nigeria. So my people, all they need is our support. Let us be calm. Let us not cause anything. Ndewo. Ndewo. Ụmụnne m, ekene m unu. Ana m asị ka ọ bụla onye chiri ya zere. Ka emesịa unu ka anyị chewe in the evening time. M ga-abịa in the evening time before the fundraising. Thank you so much. I love you all. Ka emesịa unu. Bye bye na ụmụnne m.